Okay, today we are going to discuss 2019 O-level science paper. So first of all, we are going to consider about structured execution. දැන් අපි ඉස්සෙල්ල කරපු වීඩියෝස් ඔක්කොම ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යෙන් විතරයි කරේ. හැබැයි අපි මේ පේපර් එකේ ඉඳලා හිතේ තියාගත්ත මාධ්‍ය දෙකකින්ම කරනවා කියලා because it can help for the students who are doing Sinhala medium as well as who are doing English medium both. Then the other important thing that I want to tell you guys, so you should have to at least complete 10 papers before the exam. That is 10 past papers before the exam. That is critically important. එකන් විභාගයට කලින් අඩුම ගානේ ප්‍රශ්න පත්‍ර 10ක්වත් ඉවර කරගන්න පුළුවන් නම් පහසුවෙන්ම මේකට යන්න පුළුවන්. You could easily go for an A. So if you could complete 10 past papers, okay. Then shall we get into the questions? So here, as the very first question, they have asked, gaseous fuel essential for the laboratory of a school is obtained from biogas generator. Once in every 3 days, the composition of 4 types of gases containing in the biogas produced by it was determined. Those information are presented by the graph. ඒගොල්ලෝ biogas generator එකක්. They have made a biogas generator in their school premises. So they put the organic matter into that thing, and then what has happened? So they are observing the gas concentration. Okay, then here, so this is the results that they have obtained throughout the so at least for 45 days over here. और दिन 45කදී ඒගොල්ලෝ මේ gas composition එක change වෙච්ච හැටි, the gas composition variation has been recorded over there. So in here you can see how what has happened to the carbon dioxide, what has happened to the methane concentration, then oxygen and the hydrogen sulfide. So here you can see, so the oxygen concentration has been drastically reduced with the time, because here there is an anaerobic decomposition. You can make oxygen නැතුව සිද්ධ වෙන decomposition එකක්. අපි කියනවා මේකට anaerobic decomposition එකක් වෙනවා කියලා. එතකොට then the next case, what happened with the time, there is increasement of the methane production with the time. You can see, so the anaerobic bacterial activity has been increased with the time, therefore more CH4, more methane has produced. කියන්නේ කාලයත් එක්ක නිර්වායු සුත්‍රජීවීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඉහළ යනවා. මේකත් එක්ක නිපද වෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් මේ පද්ධතිය තුළ තිබිච්ච ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙනවා. So here they are asking as the very first question, in which gas has produced production gradually increase during the relevant time period. So that is the gas which has shown the increasement in production is methane here. Methane මෙතන වැඩි වෙලා තියෙනවා කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ප්‍රශ්නේ අහලා තිනවා, how much hydrogen sulfide was present in the gaseous mixture as per composition on the 15th day. ඒ කියන්නේ 15 වෙනි දවසේ වෙද්දී කොච්චරක් මෙතන carbon dioxide hydrogen sulfide gas එක හැදලා තියෙනවද කියලා බලන්න හැකි. ඉතින් අපිට මේ graph එකේ through this line, the black color line, we could able to find the hydrogen sulfide concentration when it come to 15th day. So it is 10 ppm. So here when you are mention the answer, you should have to mention the units, otherwise you won't be able to get the marks. එතකොට මේකෙදි අනිවාර්යයෙන්ම මේ 10 ppm කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන, otherwise you couldn't able to get the marks. ලියලම තිබ්බා past paper the paper discussion එකේ. So if somebody is mentioning just 10 ppm, it's not 10, so it doesn't work. So you should have to write the answer 10 parts per million. Make me parts per million keneka is not something it's difficult to understand. You just think so how many air molecules when you are taking 1 million of the gas sample which contain 1 million of air molecules, if we take, and then in that 1 million, what is the number of H2S or hydrogen sulfide molecules over there? So මේක බැලුවට පස්සේ වෙලා තියෙන්නේ, මේ මිලියනයක් ගත්තොත්, වායු අංශු මිලියනයක් ගත්තොත්, මේ වායු අණු මිලියනයක් ගත්තොත්, මේ මිලියනෙන් 10ක් තමයි hydrogen sulfide වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මිලියනෙන් කොටස් 10ක් කියන එක තමයි මේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියලා තියෙන්නේ, that is parts per million කියලා. In the next question, biogas is produced by the action of anaerobic bacteria on the plant and animal waste.
by the variation of composition of which gas indicate in the graph is justified. මේ කියන කතන්දරේ කියලා තින්නේ බයෝගෑස් හැදෙන්නේ oxygen නැති තත්ත්වයක් යටතේ. That is why they have mentioned anaerobic bacteria. So how we are going to confirm that thing? මේක anaerobic නම් anaerobic කියලා confirm කරගන්නේ කොහොමද? So here you can see with the time what has happened. The oxygen concentration has reduced with the time. So in this graph, පහළ තිත්තිරි වලින් දාලා තියෙන එකේ තියෙනවා, you can see over here. So the oxygen concentration has been drastically reduced with the time. So it is confirmed that this system is anaerobic. මේක anaerobic condition එකක් කියලා confirm කරනවා time එකත් එක්ක with the time the oxygen concentration has reduced. So that's what happened over here. ඊළඟට අහලා තියෙනවා next question, of the types of the gases shown in the graph, which gas act as fuel? මෙතන තියෙන gas වලින් fuel එකක් විදිහට burn කරන්න පුළුවන්. So that is methane. So we all know that methane is used as a fuel in when there is biogas generation. Biogas generation එකදී හැදෙන methane gas එක තමයි අපි burn කරන්න ගන්න, because it's a alkane. We can burn it and make the energy. In the next question, of the waste management principle known as 4R, for which principle is the maintenance of biogas generator an example? මේක අහලා තිනවා මේ waste management concept එකක් තිනවා 4R concept එක කියලා. ඒකේ තිනවා reuse, reduce, replace, recycle විදිහට concepts හතරක්. Among those four concepts, so what is the concept that we can use to describe this particular event? මේ event එක අපිට describe කරන්න පුළුවන් මේ 4R concepts වලින් මොකක්ද ඒකට අදාළ තියෙන concept එක කියලා අහලා තින්නේ. So here you are putting organic matter, the dead plants and animals, but later it is being converted into the methane gas. Therefore what has happened, it has been converted into different version. මේ තියෙන එක වගේ එකක් නෙමෙයි දාන්නේ කාබනික ද්‍රව්‍ය වශයෙන් ශාක හා සත්ව කොටස්, හැබැයි ඒක කන්වර්ට් වෙන්නේ වෙනම ගෑස් එකකට. එතකොට ඒකේ තිබිච්ච ෆෝම් එක, the original form is not being there, it has been converted to another type. So therefore we could consider this thing as recycling process. It's a recycling process, recycle into another form. Okay, then the next case, fixing of large number of windows is a noticeable feature of the above laboratory building. State two aspects each by which contributes to maintain the conditions and given below, creating a favorable environment for the laboratory users. ඒ කියන්නේ මේකෙදි මේ විශාල වා කවුළු, විශාල ජනෙල් කවුළු පාවිච්චි කරලා තිනවා. ඉතින් ඒකෙන් වෙලා තියෙන වැඩසායක බව මොකක්ද කියලා අහලා තිනවා. ඒක කියන්නේ favorable environment for the laboratory users. laboratory එකේ lab එක ඇතුලේ පහසුවෙන් ඉන්න පුළුවන් විදිහට මේකට දායක වෙලා තින්නේ කොහොමද? ජනෙල් ලොකු ජනෙල් කවුළු තිබ්බම lab එක ඇතුලේ පහසුවෙන් ඉන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද? Then so the answers are ensuring the proper ventilation. විශාල ජනෙල් කවුළු තියෙනවා අපිට හොඳට වාතාශ්‍රය හම්බ වෙනවා. Then the other thing is maintaining the favorable temperature. You know that with the wind getting to the laboratory and so what happened, the temperature has been reduced with the wind, the blowing wind can remove the heat within the laboratory. laboratory එකතුල තියෙන රස්න ගතිය දැන් අපි දන්නවා වාතය සංසරණය වෙනවා. මේ වාතය සංසරණය වෙන එකත් එක්ක මේකේ තියෙන රස්න ගතිය ඉවත් වෙලා යනවා. Then the next case, minimizing the electric consumption. Electric consumption එක අඩු වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා. අපි දන්නවා ventilation එක තියෙනවා නම් then the next case, and if the wind is blowing through the laboratory, මේ මද සුළඟක්, කියන්නේ ලොකු හුළඟක් නෙමෙයි, මද සුළඟක් මේ වාතාශ්‍රය හරහා ජනෙල් කවුළු හරහා හමා යනවා නම් මොකද වෙන්නේ? අපිට fans අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. We don't need fans or air conditions. The next case is minimizing the usage of electric bulbs. හොඳට එළිය වැටෙනවා නම් අපි විදුලි බුබුලු දැල්වල තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න ඕනේ නැහැ. So that both of these, the usage of fans and usage of electric bulbs has been minimized or reduced due to having a large number of windows. Okay. In the next part, what we have discussed over here, in this laboratory, electricity is produced as follow to light the electric bulbs. Okay, electric bulbs පත්තු කරන්න කරන්ට් එක පාවිච්චි කරලා තිනවා.
The maintaining under the high pressure steam produced by the boiling water burning biogas. Biogas burn kalla high pressure steam hadala තිනවා. Then after that thing, so that high pressure steam is being used to rotate the turbine. Turbine එකක් rotate කරනවා මේ high pressure steam එකකින්. Then so it could the rotating blade of the turbines will jointed to a generator. Then through the generator what happened, it could produce the electricity. Generating electricity එක හදනවා. Then so the complete following schematic diagram on the conversion of energy related to the above process. So we had to complete this thing, the energy conservation. මේකේ ශක්තිය සංසරණය වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට biogas, we know the biogas is a chemical, therefore it's do having the chemical energy. So CH4, it's having chemical energy. Then we are burning that thing, we are burning the biogas, and then after using that heat we are able to make the high pressured steam. Then the high pressured steam do have the potential energy. Potential energy කියලා කියන්නේ මොකක් හරි කරන්න තියෙන හැකියාවක් තියෙන එකක්. එතකොට ඒකේ විභව ශක්තියක් තියෙනවා. Potential energy එකක් තියෙනවා because the steam is high pressured. Then that high pressured steam is directed onto a turbine. What happened? මේ high pressured steam එක turbine එක වැදුනම the turbine blades going to rotate over there. Then the rotating or the turbine blades as well as the moving steam, ලොකු speed එකකින් move වෙන steam එක rotating blade එකයි, through the entire system there is kinetic energy. And then after the generator produce electric energy. Generator king electric energy එක හැදෙනවා. So that's all we have to consider for that thing. This type of energy conversion has been frequently asking in the exam. ගොඩාක් වෙලාවට මේ energy conversion එකක් exam එකට අනිවාර්යයෙන්ම හැම අවුරුද්දකම වගේ අහලා තිනවම තමයි. Then the next question. Given below are some compounds disposed to the draining gutter and outer atmosphere during the laboratory activities in certain ways. මේකේ මේ lab එකකින් ඒකට එළියට යන කාණු දිගේ යන රසායනික ද්‍රව්‍ය වගේම පරිසරයෙන් නිදහස් කරන රසායනික ද්‍රව්‍ය කිහිපයක් තමයි. ඒ කියන්නේ පරිසරය අපවිත්‍ර කරන්න හේතු වෙන රසායනික ද්‍රව්‍ය කිහිපයක් තමයි මෙතනදී mention කරලා තියෙන්නේ. They are mentioning calcium hydroxide, then potassium dichromate, sodium phosphate, nitrogen dioxide and sulfur dioxide over here. Then මෙන්න මේ දීලා තියෙනවෙන් අහලා තිනවා, of the above compounds write the compounds which most relevant to each of the following statement on the dotted line given opposite to them here. So they are asking the question that මේ අපි කියපු අර පරිසරයට හානි කරන රසායනික ද්‍රව්‍ය වඩාත් වැඩි වශයෙන් මේ දීලා තියෙන choices වලින් මොකකටද අදාළ වෙන්නේ කියලා. Contributes to increase the soil pH value. pH value එක වැඩි කරන්න we know. So when we are considering about the pH values below the 7 we could consider it as acidic, and the pH values which are above the 7 we could consider it as basic. Then in this case we could able to find calcium hydroxide which is a base. Therefore calcium hydroxide would increase the pH value or increase the basicness of the soil. Then the next question, so the causes an increase in heavy metal composition in the underground water. You know, the heavy metals, chromium, then cadmium, lead, mercury, arsenic, all these are considered as the heavy metals. Heavy metals විදිහට ගන්න ඒවායින් මෙතන තියෙන ප්‍රධානම එක තමයි chromate අඩංගු වෙන potassium dichromates. Therefore it's containing chromium. Therefore the answer is potassium dichromate K2Cr2O7. So the chromium is a heavy metal. So we could able to identify here. මෙතන තියෙන ඒවායින් බැරලෝහයක් විදිහට අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ chromium විතරයි, අනිත් කිසිම එකක් බැරලෝහ නෙමෙයි. And the next question, contribute to creating an eutropic state, eutrophication state when accumulated in water. So what they are asking over here, so there are some chemicals that you could find from out of these 5 chemicals which could cause for the eutrophication. Eutrophication is mainly because of 2 types of iron. Eutrophication වෙන්නේ ions දෙකක් හන්දා.
Those are phosphate ions and the nitrate ion. The phosphate and nitrate ions. Therefore, if there is any source of phosphate or nitrate, that could be the answer for this thing. එතකොට phosphate to nitrate හන්ද තමයි මේ සුපෝෂණය ඇති වෙන්නේ. ඇල්ගී වර්ධනය වැඩි වෙලා ශ්වසනයට අවශ්‍ය වායු ප්‍රමාණය කියන්නේ ඔක්සිජන් දියවල තියෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙලා ජලාශවල තියෙන සතුන් මිය ගිහිල්ලා දුගඳ හමන එක තමයි අපි eutrophication නැත්නම් සිංහලෙන් කියනවා we call this thing as සුපෝෂණය. So for this thing, so the one and only chemical that we could able to find over here is sodium phosphate. Sodium phosphate තමයි අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් chemical එක because it is having phosphate ion. Phosphate ion will facilitate the enormous algal growth. Therefore, answer is sodium phosphate. Then the next question contributes to produce photochemical smoke as well as acid rain. Contribute to produce photochemical smoke as well as the acid rains over here. එතකොට acid rains වලට ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන gases දෙක අපි දැනගන්න ඕන. So the nitrogen dioxide, the noxes, altogether all the noxes and the sulfur dioxide. Sulfur dioxide සහ nitrogen noxes, nitrogen oxides තමයි acid rains වලට බලපාන්නේ. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ මේ photochemical smoke එකත් they have mentioned over there. So what is photochemical smog? Photochemical smog is yellow colored mist formed due to combined effect of smoke and fog. මේකේ smoke එකයි දුමාරය සහ fog මීදුම මේ දෙකම එකට එකතු වෙලා හැදෙන එකක් තමයි photochemical smog කියලා කියන්නේ. So you could able to see this kind of photochemical smog in China like India like heavily industrial countries. මේ ලෝකයේ විශාල වශයෙන් කාර්මීකරණයට වෙච්ච ලක් වෙච්ච රටවල් වල තමයි මේ photochemical ස්මොග් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන. අපි මේකට කියනවා සිංහලෙන් ප්‍රකාශ රසායනික ධූමිකාව කියලාත් කියනවා. එතකොට in this process what happen? So basically the gas which is participate also for the photochemical smog gattama. So the answer is nitrogen dioxide. We can't consider sulfur dioxide because sulfur dioxide does not participate for the photochemical smog even though it is being participated for the acid rain. Acid rain sort of sulfur dioxide පාවිච්චි වුණාට photochemical smog එකට sulfur dioxide වලින් දායකත්වයක් වෙන්නේ නැහැ. Therefore we could have to find the answer as the nitrogen dioxide here. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට so it's very important to do past papers. If somebody is not doing any past paper and just going through the book and go for exam, that could be a critical condition. Past papers කරන්න නැතුව කෙලින්ම විභාගයට යනවා කියලා කියන්නේ ඒක බොහොම භයානක තත්වයක්. මොකද ප්‍රශ්න වලට ගොඩක් වෙලාවට උත්තර ලියන්න අපි හුරු වෙන්න ඕනේ. ඒක හන්දා පුළුවන් තරම් ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට උත්තර ලියන්න these days so just you all are very much closer to the exam. Therefore it's best to do answer for more questions and then you could if you are doing questions you could able to identify that so there is a repetition of questions. එකම ප්‍රශ්නේ දෙතුන් පාර නිතර නිතර අහලා තිනවා කියලා දැනගන්න පුළුවන්. Therefore then after you could able to highlight so what are the parts which has most which is having highest probability to come to the exam. විභාගයට වැඩිපුරම එන්න තියෙන්නේ මොන ප්‍රශ්නද කියලා බලා ගන්න ඕන නම් විභාගයට එන්නේ මොන જાතිය ප්‍රශ්නද කියලා බලා ගන්න ඕන නම් ලේසිම ක්‍රමයේ past papers කරන එක. එතකොට තේරෙනවා මේකෙන් මේ පරණ ප්‍රශ්නම තමයි repeat කරලා අහලා තින්නේ. Then the other thing is past papers කරද්දී you are familiar with the question paper format. මේ format එක එකයි ඒක හන්ද format එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. So we all know that the first structure is a question is from the biosphere lesson. Biosphere lesson එකෙන් තමයි පළවෙනි structure is a question එක එන්නේ. ඉතින් ඒව ඔක්කොම තේරෙන්නේ past papers කරොතින් විතරයි. So otherwise it's too difficult to identify the pattern of the paper. Then you don't want to memorize each and every point in your textbook. You should have to so it's very difficult to memorize so you do have 4 textbooks so it is very difficult to memorize that much of a stuff. The best thing is to go through the past papers and making short notes. Past papers කරන ගමන් short notes කරගත්තොත් short notes ටික හදාගත්තොත් පහසුවෙන්ම science වලට ඒකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු තව වීඩියෝ එකකදී මේ වගේ තව papers වල තියෙන important questions I'll be discuss with you guys and then we'll try to increase your result. Okay.